Hello students, welcome to Siva Sterling Academy. See the question number 5 in exercise 2.4. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல வந்து the exercise 2.4 ல first 4 questions solve பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So this is the question number 5 in exercise 2.4. Prove the following properties. The first question, Z is a real if and only if Z is equal to Z bar, right? So what is here? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க, right? The Z is real ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், the Z is equal to Z bar ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், right? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ப்ஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னொன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம், right? That is the method if and only if. The Z is real if and only if Z equal to Z bar. பாருங்க, the solution first என்ன பண்றேன்? Z என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. Z is equal to what? The x plus iy, right? The Z bar is equal to x minus iy. இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். First என்ன செய்யறேன்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். What is that? Let the Z is equal to Z bar. Z is equal to Z bar. Z value என்ன? The x plus iy. Z bar x minus iy, right? So x plus iy இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, minus x plus iy equal to 0. Plus x minus x cancel. This is iy plus iy, which is the 2iy equal to 0. இப்போ y மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மத்த எல்லாமே அந்த பக்கம் கொண்டு போனா the y is equal to 0. The y is equal to 0. இப்போ அதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்றேன். இதை ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு எடுத்துக்கங்க. Now substitute the y equal to 0 in equation 1, right? So z is equal to x plus I into the y value என்ன 0 இல்லையா? So z equal to x. 0 times 0 அது போட தேவையில்லை. அப்ப z equal to x. It is real part. எதோட real part? இந்த ஈக்குவேஷன் 1 ஓட x plus iy ல பெனாடிச்சு y part போயிடுச்சு. எது இருக்கு? real மட்டும் தான் இருக்கு. Therefore z is purely real. This is the equivalent, right? Then z equal to z bar. So which means what? Z equal to z bar அப்படிங்கிறது equal to z is a purely real. So which is the meaning? Z is a real if and only if z equal to z bar, right? Now hence the proof. Hence the proof. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the second question in fifth problem in exercise 2.4. Real of z is equal to z plus z bar by 2 and imaginary of z is equal to z minus z bar by 2i. நல்லா கவனிங்க, என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? z plus z bar by 2. So this is the real of z, right? இப்போ பாருங்க. So அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? z minus z bar by 2i, which is the imaginary part of z. இப்போ பாருங்க, you know very well. So what is the z value? Z is equal to x plus iy. The z bar is equal to x minus iy. First in the statement எடுத்துக்கிறேன். The z plus z bar is equal to what is z value? The x plus iy plus the z bar. What is z bar value? X minus iy, right? So which is x plus x, 2x plus iy minus iy will be cancelled. அப்புறம் என்ன இருக்கு? By 2. Z plus z bar by 2 is equal to which is 2x by 2. Cancel பண்ணா x. பாருங்க, xங்கிறது z ஓட real part. Am I right? So this is the real part. So xங்கிறது z ஓட real part. Therefore which is equal to the real part of z. The real part of z. This is the answer. Now second one. Here z minus z bar. So what is z? Z equal to x plus iy, right? Minus z bar x minus the iy, right? Which is equal to x plus iy minus x, minus into minus plus iy, right? So which is x minus x cancel. This is iy plus iy, 2iy, right? So z minus z bar is equal to 2iy. இங்க क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கு? 2i ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். z minus z bar by 2i is equal to the 2iy by the 2i cancel. The y ங்கிறது z ஓட imaginary part, right? y ங்கிறது z ஓட
imaginary part. Am I right? So which is the imaginary part of z. This is the answer, right? So ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரே क्वेश्चनல ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, ரைட்? புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the question number 6 in exercise 2.4. Find the least value of the positive integer n, right? For which root 3 plus I power n, the first point real, the second point purely imaginary point. For these two conditions, what is the value of n? n oda value da நம்ம find it பண்ண போறோம். First condition, they are real, right? So find the least value of the positive integer n. This is very important problem, right? Solution பாருங்க, கொடுத்திருக்கிற இந்த √3 plus I the whole power n இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே z அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். √3 plus I the whole power n, இத என்ன செய்றோம்? z அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ன செய்றோம் பாருங்க, இந்த √3 plus I இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மட்டும் polar form எழுதுறேன். Polar form means the r into the cos theta plus I sin theta. This is the polar form, right? Then r கண்டுபிடிக்கிறோம். r கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா the r is equal to root the x square plus y square, which is equal to the root. What is x? இத x எடுத்துக்கிறோம், இந்த I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் y எடுத்துக்கிறோம். I mean the real number x எடுத்துக்கிறோம். √3 the square plus இங்க என்ன இருக்கு? I எடுக்க கூடாது. I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1. So the 1 square. So which is equal to root, this is 3. இந்த ஸ்கொயருக்கு ரூட்டுக்கும் cancel ஆயிடும். Plus 1 square 1, right? Which is equal to √4, which is 2. Therefore the r is equal to 2. r கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதே மாதிரி என்ன செய்யணும்? theta கண்டுபிடிக்கிறோம், right? The theta here, theta is equal to what is that? The tan inverse the y by x. Tan inverse y by x. The tan inverse, what is y? Here the 1, right? Y value by x the √3. Tan inverse 1 by √3 அப்படின்னா 30 degree இல்லையா? The trigonometric table value 30 degree, which is the radian the pi by 6. 30 degree என்ன போடுவோம்? radian value pi by 6 இல்லையா? So the theta is equal to pi by 6. அப்படியே இந்த polar formல apply பண்றோம். இதுல என்ன செய்றோம்? apply பண்றோம். So this is √3 plus I, which is equal to the r value 2 into this is cos the theta value pi by 6 plus I sin pi by 6. So which is equal to, இப்ப பாருங்க, this is √3 plus I, right? Power n இருக்கு இல்லையா, இப்ப n சேர்த்துக்கிறேன். √3 plus I power n is equal to, when ஆகும் the 2 into the cos pi by 6 plus I sin pi by 6, the whole power n, the whole power n. So the √3 plus I power n இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? The z is equal to the 2 power n, right? அப்ப என்ன ஆகும்? cos the n pi by 6, right? power n அப்படியே உள்ள கொண்டு வந்துடணும் by de Moivre's theorem, right? cos n pi by 6 plus I sin n pi by 6. நல்லா கவனிங்க, பவர்ல இருந்த n அப்படியே 2 power n ன்னு கொண்டு வந்துட்டேன். இங்க cos pi by 6 plus I sin pi by 6 power n இருந்தது இல்லையா, அதை உள்ள கொண்டு வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம். This is de Moivre's theorem, right? இப்ப பாருங்க, this is the z value, this is the z value. இப்ப நான் உடனே என்ன செய்யறேன்னா, z bar எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எழுதுறேன். z bar 2 power n cos n pi by 6. இங்க பிளஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்க அப்படியே மைனஸ் போட்டு எழுதாச்சுன்னா that is z bar. Is it clear? இப்ப z னா என்ன சொல்லுவோம்? The z is equal to the x plus iy அப்படினுவோம். The z bar is equal to x minus iy அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி தான் z இங்க இப்படி இருக்கும்போது பிளஸ்ல, z பார்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் இதே மாடல்ல, சரியா? சோ z bar ஏன் இங்க z bar கொண்டு வரேன் அப்படிங்கறத பாருங்க. So what is the first condition? What is that? The real. What is the real அப்படினா, so the first point பாருங்க, which is given, which is the real. Real அப்படினா the z is equal to z bar. Z is equal to z bar. போன சம்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், right? The real value z is real means the z equal to z bar. This is the given in the first point. அப்போ
ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது, இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படி, ரைட்? சோ z equal to z bar. Z என்ன? The 2 power n, the cos the n pi by 6 plus I sin, right? The n pi by 6. So z bar, right? The z bar is equal to what here? The 2 power n into what is this? The cos n pi by 6 minus I sin n pi by 6. இப்போ 2 power n cancel. இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? The cos n pi by 6 plus the I sin n pi by 6. இது அப்படியே கொண்டு வாங்க. Minus cos n pi by 6. This is plus I sin n pi by 6 is equal to 0. Right? இப்போ this plus minus cos n pi by 6 cancel. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா the 2i, what is that? Sin n pi by 6 is equal to 0. Right? ரெண்டு ஆட் பண்ணா I sin 2i sin, right? The 2i அப்படியே கொண்டு போயிடுங்க. The sin n pi by 6 equal to 0. This can be written as sin n pi by 6 is equal to 0 where sin pi அப்படின்னு எழுதலாம். Because the sin pi is equal to 0. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க already 11th standardல, right? So 0 can be written as sin pi. Now sin, this is sin will be cancelled. So which is n pi by 6 is equal to, right, pi. அதாவது this is sin theta. So இதை எப்படி எழுதலாம்? இன்னும் pi cancel பண்ணியாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? The n by 6 is equal to the 1, right? The n is equal to 6. The least positive value, right? The least value of the positive integer, the n equal to 6. This is the answer. புரியுதுங்களா? So இப்போ பாருங்க second point discuss பண்ண போறோம். Second point என்ன கொடுத்திருக்கு? Purely imaginary, right? So now second point, purely imaginary means the condition z is equal to minus z bar. Real என்ன சொன்னோம்? z equal to z bar. Imaginary na z equal to minus z bar. இப்போ அது பிரகாரம் எழுதுங்க. So this is 2 power n, the z, right? The cos n pi by 6 plus I sin n pi by 6 is equal to minus the z bar value, the 2 power n cos n pi by 6. This is minus, yeah? So the minus I sin n pi by 6, right? So 2 power n cancel. This can be written as cos n pi by 6 plus I sin n pi by 6. So this is the minus cos n pi by 6. Minus into minus plus I sin the n pi by 6, right? இப்போ பாருங்க. So the cos n pi by 6, this is plus I sin n pi by 6. இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. Plus minus இந்த பக்கம் வந்தா என்ன? Plus cos the n pi by 6. இது minus I sin the n pi by 6 is equal to 0, right? இப்போ this will be cancelled. So this is cos plus cos. The 2 cos n pi by 6 is equal to 0. So cos n pi by 6 is equal to 0. The 2 இங்க போயிடுச்சுனா. So this can be written as the cos n pi by 6 is equal to, this is cos pi by 2, right? உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் cos 90 degree is 0, right? இப்போ cos cancel ஆயிடுச்சுனா the n pi by 6 is equal to the pi by 2. Now pi cancel 3 times, right? So which is the n by 3 is equal to 1. Therefore n is equal to 3. So the least value of the positive integer, the n is equal to 3, answer. இப்போ ரியலா இருந்தா n equal to 6 வந்தது, இமேஜினரியா இருக்கும்போது n value 3. So this is the answer. This is very important problem, right? புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the question number 7. Show that the first question 2 plus I into root 3 the power 10 minus 2 minus I into root 3 the whole power 10 is purely imaginary, right? Purely imaginary நம்ம prove பண்ணனும். நல்லா கவனிங்க. So purely imaginary அப்படினா நம்ம என்ன prove பண்ணனும்? To prove z equal to minus z bar, right? This is the condition concept for the purely imaginary, right? இப்போ first கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चन z ன்னு எடுத்துக்கிறோம்.
the z is equal to the 2 plus I into root 3 power 10 minus 2 minus I into root 3 power 10. இப்போ z bar போடுறோம் பாருங்க. z bar இதுக்கு அப்படியே bar போடுறோம். 2 plus I into root 3 power 10 minus 2 minus I into root 3 power 10. This is the bar, right? Power whole bar. This is the z. This is z bar. இப்போ இந்த bar separate பண்ணும், right? Because of the formula, the z1 minus z2 the whole bar is equal to z1 bar minus z2 bar. This is one property. So based on this property, which can be written as 2 plus I into root 3 the whole power 10 bar minus 2 minus I into root 3 power 10 the bar. Okay. So this can be written as, right? என்ன ஆகும் bar அப்படின்னா இங்க symbol change பண்ணிடுவோம். 2 minus I into root 3 power 10 minus this can be written as 2 plus I into root 3 power 10. இதோட conjugate value அப்படியே எழுதும். So இப்போ என்ன செய்யணும் பாருங்க. So the z bar is equal to, right? இப்போ this values இதுல இருந்து என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா மைனஸ் பொதுவா வெளியே கொண்டு வரேன், ரைட்? மைனஸ் ஏன் பொதுவா வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன்னா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ல மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால ஜெனரலா மைனஸ் வெளியே கொண்டு வந்தாச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், இது மைனஸ் ஆயிடும், இது பிளஸ் ஆயிடும். ஐ மீன் மைனஸ் பொதுவா வெளியே கொண்டு வந்தா இந்த மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும். 2 plus I into root 3 power 10. இந்த பிளஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆயிடும். 2 minus I into root 3 power 10, ரைட்? இப்போ மைனஸ் பொதுவா வெளியே எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்க the minus this value totally the given z, right? இது அப்படியே வந்திருக்கா, so z. So z bar is equal to minus z. அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம், right? So z equal to minus z bar. So this can be written இந்த மைனஸ் கொண்டு வந்தா which is z. So z equal to minus z bar. So hence the proof. Hence the proof. புரியுதுங்களா? இப்போ இதே क्वेश्चनல செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். See the second point in 7th question. Show that 19 minus 7i divided by 9 plus I the whole power 12 plus 20 minus 5i divided by 7 minus 6i the whole power 12 is real அப்படின்னு prove பண்ணோம். ரியல்னா என்ன அர்த்தம்? The z equal to z bar. Imaginary na z equal to minus z bar போட்டோம் இல்லையா? Real na z equal to the z bar, right? The solution here, first we have to prove the z is equal to z bar, right? So this is the statement for the real, right? First என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை z ன்னு எடுத்துக்குவோம். The z is equal to the 19 minus 7i by 9 plus I, right? Power 12 plus this is the 20 minus 5i divided by 7 minus 6i power 12, right? First இதை simplify பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ண முடியும். First இதை மட்டும் எடுத்துக்கிற பாருங்க. The 19 minus 7i by the 9 plus I into this is இதோட conjugate value the 9 minus I by the 9 minus I, so which is equal to, so this can be written as 19 into 9, this is the 171, right? The 19 into I minus 19i, this is minus 7 nines are 63i, this minus into minus plus 7i square divided by, this is a plus b, a minus b, the a square minus b square, right? So this can be written as 171, right? This is 63, 19, ரெண்டுமே minus இருக்கு, add பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? So this is 3 plus 9, the 12, right? This is remaining 1, 1 plus 6, 7, 7 plus 1, 8, the 82i, this is plus 7, the I square value minus 1, the whole divided by, this is the 81 minus the I square value minus 1, 171 minus the 82i, this is minus 7 divided by, this is 81 plus 1, 171 minus 7, this is 1, what is that, 64, 164, this is minus 82i by 81 plus 1, 82. This can be written as 164, 82. 82 a common வெளியே எடுத்துடலாம் இல்லையா? So this is 2 times 282, 164. The minus I divided by this is the 82. It will be cancelled. This is 2 minus I.
So which is the value for the 19 minus 7 I by 9 plus I. This is for the 19 minus 7I by the 9 plus I. Power என்ன இருக்கு 12 இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். 19 minus 7I by 9 plus I power 12 is equal to this is 2 minus I power 12. அடுத்து என்ன செய்யணும், இந்த நம்பரை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். So அடுத்து என்ன செய்யணும், the 20 minus 5I by 7 minus 6I. This can be written as 20 minus 5I by 7 minus 6I into this is 7 plus 6I by 7 plus 6I. So which is equal to 20 into 7. This is the 140, right? This is 20 into 6. This is plus 120I. This is minus 35I. Minus into plus minus 30I square. That divided by this is A minus B, A plus B. The A square minus B square, right? So this can be written as the 140. So 120 minus 35, this is the 85I minus 30, this is I square value minus 1. The 49 minus 36 into the minus 1. So which is the 140 plus the 85I, right? This is plus the 30, minus to minus plus divided by this is 49 minus to minus plus 36. So this can be written as, so which is 140 plus 30, the 170. This is plus the 85, the whole 85I, the whole divided by this is 49 plus 36, which is the 85. So here let us say the 85 common available. This is 2 plus I divided by the 85. Now 85 will cancel. So 2 plus I, which is this the 20 minus 5I by 7 minus 6I value. So this is what? The 2 plus I. So which இப்போ power என்ன கொடுத்திருக்கு 12. So the 20 minus 5I by 7 minus 6I, the whole power 12 is equal to the 2 plus I power 12. இதை எடுத்துட்டு போய் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி Z என்ன அப்படின்னு எழுதி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரியல் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். So now the Z is equal to, இதோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 2 plus I power 12, right? Plus this is 2 minus I power 12. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், Z equal to Z bar. இப்போ இதுக்கு Z bar எடுக்கிறேன். Z bar எழுதுறோம். 2 plus I power 12 plus 2 minus I power 12. This bar, right? So this can be written as the 2 plus I power 12, the bar, plus 2 minus I power 12, the bar. Because of the statement Z1 plus Z2, the bar is equal to the Z1 bar plus Z2 bar, right? So the base பண்ணி நம்ம இப்படி எழுதுவோம். இப்போ bar என்ன, conjugate value. This can be written as 2 minus I power 12, this plus 2 plus I power 12. Bar na conjugate இருக்கும், right? So this is equal to what? இது பாருங்க plus 2 minus I, அதாவது பிளஸ்ல இருக்கும்போது சேமா தான் இருக்கும். 2 minus I power 12 இங்க இருக்கு, 2 plus I power 12 இங்க இருக்கு, ரெண்டும் பிளஸ் பண்ணி தான் இருக்கு, எந்த சேஞ்ச் இல்ல. So this is the Z. Therefore the Z bar is equal to Z, right? So hence the proof. Hence the proof. புரியுதா? Z bar Z என்ன, which is the real, which is the real. புரியுதுங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க, உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.